the stream? Will my stream will come back here? ഷോർട്സ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഈ 77ാമത്തെ സ്ട്രീം ആയടാ എൻ്റെ. 9 സബ്സ്ക്രൈബർ, അതിൽ 14 ഞാൻ തന്നെ. എന്ത് ചെയ്യാണ്? My voice is coming. 9 സബ്സ്ക്രൈബർ, അതിൽ 14 ഞാൻ തന്നെ. യെസ്, മൈ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അത് വേണോ? ഇരിക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്. എന്തോ വേറെ ഒരുത്ത പാട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് അതൊന്നും ആരെന്ന് സായി ഡൂഡ് സിനിമയുടെ അണ്ണൻ ഒരു പാട്ട് റിലീസ് ചെയ്തു. അതെന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ യൂട്യൂബിന്റെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. I don't want to watch it because I don't want to watch it. I'm not interested in that. എനിക്കത് കാണണ്ട, എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാണാൻ. I'm not interested in that. അതൊരു 2 ലൈവ് സ്ട്രീമാണ് ഇന്നടെ. എന്ന കോപ്പിറൈറ്റ് ആടെ. ഇത് കഴിഞ്ഞ സ്ട്രീമിന് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടിയടാ എനിക്ക്. ആ കഴിഞ്ഞ ബെസ്റ്റ് ലൈവ് സ്ട്രീമിന് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടി എനിക്ക്. വൈ അത് 2 സെക്കൻഡിന്റെ പാട്ട് എങ്ങനെ വന്നു? എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടി. So what should I do? പാട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് ചെയ്തിടാ. എന്താടാ എന്നടാ? അയ്യോ, എന്റെ ഫോണ് വഴി, എന്റെ ഫോണിൽ എന്ത് കണ്ടാ നോക്കാം. എന്റെ ഫോണിൽ എന്ത് സ്ട്രീം വരുന്നുണ്ടോ? ശബ്ദം എന്റെ കാത്. എന്റെ ഫോണിൽ നന്നായിട്ട് എന്റെ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യല്? ടോക്സിക് ജൂൺ 4-ാം തീയതി 5-ാം തീയതി മാറ്റി വെച്ചു. അത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മാർക്കത്ത് കാരണം അവർ മാറ്റി വെച്ചു. തുറന്തറിന്റെ ഫാൻസ് കയറിയ അവന്മാർക്ക് നല്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വിജയ് അണ്ണന്റെ പേഴ്സണൽ സിറ്റുവേഷൻ ഐ ഡോണ്ട് നോ മാൻ. അത് ട്വിറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ന്യൂസ്. ലെറ്റ്സ് സിനിമാസ അമ്മമാര് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വിജയും തൃശ്ശൂർ കാറ് നിറങ്ങണം. ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ. അവൻ ന്യൂസ് യഥാർത്ഥമാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അതവരുടെ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ്, നമുക്കത് കളയാം. അത് അണ്ണന്റെ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് കളയാം. രാവണ പ്രഭു റീ റിലീസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ പോയി നോക്കിയോ കണ്ടില്ല. ഞാൻ അന്ന് പോയി റീ റിലീസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പോയി കണ്ടു. അന്ന് 3-ാമത്തെ ദിവസം പോയെന്തോ. അന്നും ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫാൻസിൻ്റെ കൂടെ പോയിരുന്നു കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. എനിക്ക് ഈഗോ വർത്തായി. സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഞാൻ കളിക്കും. നാളെ കളിക്കല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കളിക്കുന്ന സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഗാമ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഉള്ളൂ. ഇന്ന് രാത്രി നാളെ കളിക്കും. എനിക്ക് ഈഗോ വർട്ട് തന്നെ. ഇതിൽ ഒരു കളിയുമ്പോൾ ജയിച്ചിട്ടില്ല. പേഴ്സണൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ 3 കളി തോറ്റു. 3 കളി ഞാൻ തോറ്റു. എനിക്ക് ഈഗോ വർത്തായി. എനിക്ക് ഈഗോ വർത്തായി എന്തൊരു സംഭവിക്കുന്ന അറിയില്ല. എനിക്ക് ഈഗോ വർത്തായി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈഗോ വർത്തായി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ പ്ലഗ് ഇല്ലടാ കുത്താൻ. പ്ലക്കല്ല, പ്ലഗ് ഇല്ല കുത്താൻ. പ്ലഗ് ഇല്ല കുത്താൻ. ഫെയറായിട്ട് കുത്താൻ എൻ്റെ ക്ലബ്ബിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തോത്തും മൂടിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും വന്നാ വന്ന്, ഫോണിനും വന്നില്ല, ഒരുത്തനും വന്നില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തമ്പി?
ഉമ്മാർ ഭയങ്കര സാലറി കൂതേ. ഒരുത്തനുണ്ട്, അവൻ വന്നാ വന്ന്. ദിസ് ഇസ് മൈ ലാസ്റ്റ് ട്രൈ. ഇങ്ങനെ വേല എല്ലാത്തിനും പന്നികള്. ബൊറേഷ്യ ഡോക്യുമെന്റ്, ബൂസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്, സെർച്ച് ദ പ്ലേയേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ്. മാര് ഒട്ടും വരില്ല. വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവന്മാരൊക്കെ ഇവന്മാരാണ്. കാവാണൻ വരും, കാവാണന സാലറി കൂടുതലാണ്, അണ്ണാൻ വരത്തൊന്നുമില്ല. ഇതറാ ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റ് ഇതറാ പറ്റൂലടാ, വരൂലടാ, നല്ല കുറവാണ്. 9 ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് 1 മില്യൺ. അണ്ണനും സ്ട്രൈക്കറും ഒരു അറ്റാക്കിങ് സാധനം. ഇപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. അണ്ണ ഒട്ടും വരില്ല, പൈസ ഇല്ല. ഒട്ടും വരില്ല, സാലറി ഇല്ല ഭായി. ഇത് ഒട്ടും വരില്ല. ആര്? റോഡാ എന്തൊരു പേരത്? റോഡണ്ണ സെന്റർ ആരും ഇല്ലടാ. എന്റെ ക്ലബിനെ ആർക്കും വേണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ന്യൂകാസ്റ്റലിനെ ജയിപ്പിക്കും, നോയിക്കോ. എന്നെ കളി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഡൗൺ ആയി പോയതാണ്. സാൾക്കേന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരാളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, പേര് മറന്നുപോയി. ഇബോംബെ. ഇബോംബെന് ഇത്ര വിലയുടെ ആഡ് ടു. ഇബോംബെ ഒന്നും വരൂലടാ. ഓവറോൾ ഒട്ടും വരൂല, ചാൻസേ ഇല്ല. 4 വലിയ സാലറിയാണ്. എൻ്റെ സാലറി ബഡ്ജറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് 3 മില്യനാണ്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓണറിന്റെ ബാക്കിക്കകത്ത് ഇട്ട് എന്നിട്ട് പറയും പൊക്കോളന്ന്. വായിൽ വന്ന് ഇടാൻ പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വേറെ വഴിയില്ല, എനിക്ക് ഇടാനേ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ എനിക്ക് വഴിയില്ല, വായിൽ ഇടാനേ പറ്റുള്ളൂ. ആര്? പാഞ്ചിക്കണ്ണനെ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ? അതും പറ്റൂല. സാലറി ബദത്ത്. ഇബോംബെ അണ്ണനെ നോക്കാം. ഇത് കൊള്ളാലോ. ഇബോംബെ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ 2 പേരെ നമ്മള് ലിസ്റ്റഡ് പ്ലേയേഴ്സിൽ ഇട്ടല്ലോ. ഫാബീനോ 75ന്റെ ഗോലി ഉണ്ടോ എന്തേല്? ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇബോംബെ വാങ്ങണോ സെന്റർ മിഡ്ഫീൽഡറെ വാങ്ങണോ? നോ. ഇബോംബെ വരൂലേ? റീസെന്റ് ജോയിൻഡ് ആണ്. ഡിഫൻസ് തന്നെ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അയാൾ വന്നല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലോസ് ആക്കും മിക്കവാറും. ബിക്കോസ് എന്തോന്നു ഓഫർ വന്നു. എന്റെ കൈയുടെ ജിമ്മിൽ ഇന്നലെ ഇപ്പൊ ബാക്ക് അടിച്ചപ്പോൾ 2 ഷോൾഡർ കിടന്ന് വേദനിക്കുന്നു. ഷോൾഡർ ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിന് 10 കിലോ വിലയില്ലടാ. ഇപ്പൊ തന്നെ വിറ്റാണ്. ഒരു സ്ട്രൈക്കറേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വിൽക്കാടാ, പോടാ ഇറങ്ങി. മാക്സിമം കുറവുള്ള പ്ലെയറിനെ ഞാൻ വിൽക്കും. ലോണി പോയി. അണ്ണന് ലോണി പോ.
ഈ ബോംബെ ഈ ബോംബെ ഈ ബോംബെ ആ ആ എന്റെ തൊണ്ടവേദന ഇപ്പോഴും മാറിയില്ല. ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ദ ക്ലബ്. പ്ലെയർ സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം മൂന്നി കിടക്കുന്ന ബായി. ടീമിന്റെ ഗെയിം പ്ലാസ് എറിയല്ല, ലോങ് പാസ് കളിക്കുന്നതെല്ലാം പന്നികളും. ഷോട്ട് വൈഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ഡിഫെൻസീവ് എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെ. അഗ്രസീവ് ഡിഫൻസ് ലൈൻ ഇത്ര മതി. ഒരു വൈഡായിട്ട് നിൽക്കണം. ഇതിപ്പോ കുഴപ്പമില്ലാത്ത പൊസിഷൻ എല്ലാവർക്കും. കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണു. നെഗോസിയേഷൻ വേറെ ആരും ഒന്ന് അവൻ ലോണിനെ പറഞ്ഞേച്ചു. അവന്റെ തൊണ്ടവേന ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. രാവിലെ എണീച്ചത് ഇന്നലെ ഞാൻ 12 മണിക്കിട്ട്. ഇന്നലെ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാണെന്ന് ആ വിചാരിച്ച ഇനി തോറ്റ് പിന്നെയും പോയി എന്ത് ചെയ്യും. പെസ് നല്ല ഗെയിമാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിനി പിടിക്കും. ഫുൾ സ്കോറിംഗ് ആണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയോ, ന്യൂകാസ്റ്റൽ ഞാൻ പീക്കാക്കും. നമ്മുടെ പേര് വല്ല ഒരു നാളവിടെ എത്ര പ്ലെയർ മാഷറിന് ടോട്ടനാമിൽ വന്നാ മാഷറിനെ ഇപ്പൊ ഇന്റർ മയാമിയുടെ കോച്ച് ഫസ്റ്റ് മാച്ചിലാ. അത് കഴിഞ്ഞ കളി നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ പിടിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ അവസാന നിമിഷം എൻ്റെ കിഴപ്പ് കാരണം ഞാൻ ഫൗൾ ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയെങ്കിൽ എനിക്ക് വാങ്ങായിരുന്നു. റെഡ് കാർഡ് വാങ്ങിയ ഡ്രോയിങ്ങിൽ പിടിക്കായിരുന്നു. Recently, Thanos Saga expect to make it a debut when I know a lot of DS Amo resign man another resign who's explain and Liverpool FC. ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഗെയിം നേരത്തെ. ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡലാണല്ലോ. അത് ആരിവൈ മെൻഡി എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. മെൻഡി ആണെ സ്ട്രെങ്ത് തോന്നുന്ന ബോളെല്ലാം ഉണ്ട്. പോടാ മെൻഡി. ഓസ്കാറിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഓസ്കാറൊക്കെ 2015-16 ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ചൈനയിൽ പോയി പൈസ വെച്ച് അയാൾ ആയില്ലേ. അടഗൊമ്മാലെ ഇവന് സ്പീഡ് കൊണ്ടോടെ 93 ആറാ നീ. അണ്ണനെ ഫോം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണനെ ഇറക്കായിരുന്നു. അണ്ണനെ ഫിസിക് കുഴപ്പമില്ല. അണ്ണന് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ 2 GK ഉള്ളോടാ. 1 2 3 4 5 6 7. റൈറ്റ് ബാക്ക് ഇരിക്കട്ട്. ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് അവിടെ ഇരിക്കട്ട്. അറ്റാക്ക് മിഡ്ഫീൽഡറും സെൻട്രൽ ഫോർവേഡ് 3 4 5 6 7. രണ്ടുപേരും ഓഫ്. ഷോട്ട് ലെഫ്റ്റ് കോർണർ നമ്മുടെ അണ്ണൻ തന്നെ അടിക്കട്ടല്ല. പെനാൾട്ടി കിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. പ്ലെയർ ജോയിൻ അറ്റാക്ക് നീ ഉണ്ടാക്കിയത് മതി. ക്യാപ്റ്റനെ മാറ്റട്ടാ, പയ്യനാക്കട്ടാ. സിച്കോ അതാ സിച്കോ ആണ് നമ്മുടെ ഇത്. ഉടുപ്പും പോലും സിസ്കോ എന്നാക്കട്ടെ. സിസ്കോ ഈസ് അവർ ന്യൂ ക്യാപ്റ്റൻ. ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണേ. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സിച്കോ ഇനി മുതൽ നോക്കട്ടെ.
തൊലഞ്ഞു പോയിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് എ8 കളിക്കാൻ പോണു. ലെറ്റ്സ് കിക്ക് ഓഫ് ദ മാച്ച്. വി വിൽ വിൻ ഇറ്റ് ഷോർ. സത്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഞാൻ തൊലഞ്ഞു അവസാനം. ഹെഡ്ഫോൺ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈഗോ വന്നിട്ട് ഈഗോ. ഞാൻ തോറ്റല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെസ് കളിക്കൂലായിരുന്നു. അത്ര 3 കളി അടുപ്പിച്ച് തോറ്റാ ഞാൻ. 12 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫിഫയിലൊന്ന് അരമണിക്കൂർ വെച്ചു കൊടുത്തേ. So a warm welcome to you all. We will be underway very shortly once all the pleasantries are complete. The teams then, Swansea against Newcastle. Well, here's a guy making his first start in these colours. What do you think? Yeah, he's obviously been brought in to strengthen a certain position, and the next few weeks will determine his tactical suitability. It's up to him now how this may influence his future. സിച്കോ എന്നാണ് പേര്. We're underway. നമുക്ക് ജയിക്കാം. 77ാമത്തെ സ്ട്രീമടെ. Ayew. അണ്ണാ താ അണ്ണാ. He's lifting it over. Jesus Gomez gets his foot in there. ഫോം ഉള്ളവൻ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ലോങ് ത്രോ. This team's suffering badly at the start of the season. They've lost 3 out of 3 each. Now the pass. Cut out in the nick of time. ലോങ് ഷോട്ടെങ്കിലും അടിക്കണമായിരുന്നു. ആരിക്കേനെ വെച്ച് ഞാൻ അടിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടാ. ഇത് ഞാൻ ടോട്ടനാമായിട്ട് മാസ്റ്റർ ലീഗ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സീസൺ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് എല്ലാം കയറി കേട്ടാ. ഒരു സീസണിൽ തന്നെ ഞാൻ stroke it through. He's had a shot. Chooses to go back. So what's he planning here? Looking to shoot. Done very well to get to that. The keeper really dug out his defence then. A magnificent effort. ഒണ്ണന്മാരെ ജയിക്കണം. പ്ലെയിൻ ഷീറ്റാ 1-2 ഓടിച്ചാൽ. Calm down. This is Gomez. Okay. Just Misra, കിഴപ്പട കാണിക്കുന്ന Swansea manager came in for a bit of flack after their previous result. Look, some of the scrutiny is a bit over the top these days, and you're damned if you do and damned if you don't. But he really didn't help himself. His decision-making was puzzling, to say the least. Narsingh. Gap. Keeper's ball. എന്താ കാണിച്ച? It's Slimani. It's Christian Atsu. Jonjo Shelvey. Newcastle so far providing no real test at all for the goalkeeper. Slimani, he's gone for it! സ്ട്രീം നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ക്വാളിറ്റി ഇതില്ല. പോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. He acknowledges that he should have come up with something better there. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Kennedy. എന്തൊരു പാസറാ അത്. ആറാവേ. Jonjo Shelvey. ഞാൻ കൊണ്ട് കള ഇങ്ങനെ Jesus Gomez. സൂപ്പർ Jonjo Shelvey. സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടാണ്. Jesus Gomez. Jonjo Shelvey. Gets a good foot in there. Ayew. It's Ayew. Rangel. Great strength, too strong for his opponent. Norton. സമ്മതിക്കുന്നില്ലടാ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്. Rangel. Narsingh. വാടാ നിന്നെ ഞാൻ തോപ്പിക്കും. Rangel drives forward with purpose. Britton. Renato Sanchez. Lucas. Oh, great ball! Tosses it through. And the finish!
Good stop. That wasn't easy. Well, you can't ask for much more than that. A difficult moment he simply had to deal with. Forward it goes. All a little short of forward momentum, lacking thrust. Jesus Gomez. And it's Christian Atsu. Played into the middle. It's Christian Atsu. That intervention was very necessary. Passing. Gets it back. Christian Atsu. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. He's got away. Ayew. He's won a war, big chance. And he's done it. Well, none of us were exactly sure how that was going to end up then, but I'm delighted to see such a happy ending after such a splendid dribbling run. I mean, he really did fool that defence into wondering what he was going to do next. Swansea take the lead. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. It's a throw. Ball control illa. Kodukuna pass. Kennedy. There's the delivery. Hurls himself at it. Yenada oru goal adiyada. Renato Sanchez. Lucas. Nothing. Rangel. Britton. It's Ayew. Not much subtlety. He's launched himself there. Looks like a good ball through. Chip through. And he's cut it out. We've reached half-time. There we are. Off they go for half-time. The breakthrough did indeed come in the first half. There has only been that one goal. It is very, very tight. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. We're promptly into the second 45 minutes. Newcastle don't need to press the panic button just yet. They may have to tweak their setup first. If they don't grab an early goal in this second half, they can't hold back though. Ayew. That's great strength on the ball. Well read, he sorted that out. Jesus Gomez. Christian Atsu. Newcastle come into this on the back of a narrow defeat. Christian Atsu. It's Jesus Gomez. Tries a through ball. Crosses it in. Gets up to head it! Keeper's done ever so well. Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class wage. The referee's called play back and has booked him for the original offence. In for a header! Oh, great save, real class. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. Left midfielder Renato Sanchez. Ayew. The ball through. Lawton. Ayew! He's there to make a great save. Well, as Tesco, Peter, the keeper has just received an A+ grade. Corner എല്ലാം കൂടുതൽ ഞാൻ 3 ഷോട്ട് അടിച്ചടാ ലക്കില്ല
Britain. Deftly done. It's a brilliant interception. Care. Slimani looking as though he's being given special treatment here. Treatment he could well do without. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Christian Atsu plays it wide. Christian Atsu whipped in. Goes for it. Shit. ഡ്രോയിങ്ങിൽ പിടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. Sayu sticks in a foot to win it back. Jonjo Shelvey. He's not going to get that. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. നീക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഫോം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ Some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Britain. Lucas. Christian Atsu battles to win it back. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Britain. Much on it, and that's the keepers. Newcastle still have 2 substitutions up their sleeve. Jonjo Shelvey. Atsu looks to slip it through. Newcastle showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. This is the time to talk about risks now, Jim, is it? They just have to hurl everything at it and hope for a break. Just has to be done. And now the finish! Pops it in gently. It's one! Swansea are looking to make this one safe. They want to reduce the risk. Another piece of really good defending. Newcastle are actually displaying tremendous fighting spirit. There's a real belief that they can still have a say. Looks to clip it forward, and the flag has stayed down. Ayew shoots! Just miss. Oh, and that should have been 2. Jordan Ayew really did let them off the hook. They could have wrapped it all up. Oh, he really wanted that. Yeah, he's been at the centre of a lot of things, hasn't he? Mostly good, I should add. Shit. അമ്മയില്ല ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ പിടിക്കാം. കൺട്രോൾ ഇല്ല കേട്ടാ. Sayu. Norton. Newcastle must do something here, and very quickly. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. This is good ball retention, and it should be enough from here, but they want to double their advantage. Striding full. Can he finish? Newcastle have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. Britain. Swansea certainly don't need to overcommit now. Their priority lies further back. Jesus Cames. കുഴപ്പമില്ല പിടിക്കാം. Throw. Get into the middle.
Timely intervention. കളി തെറ്റി. And that will be the final act. Well, that does not help. Interpret the performance as you will, but the key truth is that they lost. That's a fairly demoralising loss. Shit. ഏറ്റവും ബോട്ടമി കിടക്കുന്നടാ. ഗോളും വീണില്ല, 4 കളി തോറ്റുകയും ചെയ്ത്. ഫോർമേഷൻ മാറ്റണം, ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവൂല. ഷിറ്റ്, ഫോർമേഷൻ മാറ്റണം. ഇതെന്തോ ഇമെയിൽ എന്തോ ഫോർമേഷൻ മാറ്റണം. ഈ ഫോർമേഷൻ ശരിയാവൂല. വിങ്ങർ വേണം. ഇതെല്ലാം നേരത്തെ ചെയ്തു. ഡിഫൻസീവ് മിഡ്, സെൻട്രൽ മിഡ്, അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്. ഇപ്പൊ എത്ര? 4-2. അയ്യോ, നിഗയ്ക്ക് കളിക്കാം. എന്തിനെന്ന് പറയ, ലാസ്റ്റ് ഗോൾ അടിക്കുന്നില്ലടി. ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്റെ സ്കിൽ ഇഷ്യൂ കാണാൻ ഒരു നാളെ കളിച്ചിട്ട്. സെലക്ട് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയറാ. എന്തിരി സെലക്ട് ചെയ്യേ? ഒന്നും അടിച്ചില്ല ഒരു തരൂ. ഒരുത്തന്നെ മൊഹദാർത്തല്ല, ഇപ്പം മൊഹമുണ്ട്. ഡിഫൻസിന് 2 പേർക്കും സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡിൽ അയാൾക്ക് മൊഹമുണ്ട്, ഇയാളുടെ മൊഹമുണ്ട്, ഇയാൾക്ക് മൊഹമില്ല. റിച്ചി അണ്ണന് മോഹമുണ്ട്, കെനഡി അണ്ണന് മോഹമില്ല, ക്ലാർക്കിന് മോഹമുണ്ട്, സ്റ്റിക്കുനുണ്ട്. പുതിയ വാഞ്ചന് മോഹമുണ്ട്. പുതിയന് മോഹമുണ്ട്. അച്ഛോ, ഒരുത്തനും മൊഹമില്ലടാ. മൊഹമില്ലാത്ത കളിക്കാരൻ. സിച്കോ ആണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ. ക്യാപ്റ്റൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സിച്കോ. ക്യാപ്റ്റൻ സിച്കോ ആണ്. പുതിയ പന്നികളെ പോകാൻ പറ. സിച്കോ ആണ് our captain. This is going to be a Newcastle players. സ്റ്റോക്ക് സിറ്റി മേ ബി ഇതെങ്കിലും പിടിക്കാം. ലോങ് പാസ് ഞാൻ കളി തുടങ്ങട്ടെ. ടീം റേറ്റിംഗ് കുറവാണ്, 50 എത്രയേ ഉള്ളൂ. മൂന്ന് 4 5 6 7.
ഇത് ചിലപ്പോ പിടിക്കായിരിക്കും. ഈ ചിലപ്പോ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. തൊണ്ട എങ്ങനെ വന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. വോയിസ് ഇനി മാറുന്നാന്തോ. പെട്ടെന്നായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ പാലസും ടോട്ടനാമും 1-3. ടോട്ടനാമിന് ഇറങ്ങിപ്പോയുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും. കളി കണ്ടില്ല എന്നാലും still real. Hello and welcome to all of our viewers from around the world. We have quite a game in prospect here. Just waiting for the players to emerge and we will be underway. The teams then, Newcastle against Stoke. I'm Peter Drury and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Becker. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium. I've been hit by it too. We have already started here. Atsu. He's left his man. Played into the middle. And he's there to hoof it away. Aimed low and direct. Stoke are struggling. No one needs to be told that, but what do you say is the biggest reason behind their current problems, Jim? Stoke are yet to win this season. What's the cause, or even the causes for that? Stoke are still winless this season, and it's something that a fair number of critics have had a crack at, but Jim, what are you thinking? Well, in my opinion, the big issue here is a severe lack of goal threat. They've dried up and they're allowing it to affect them. To be honest, if they carry on trying to do the right things, I think they'll sort it out. And it's Allen. Allen passes it through. It's a decent-looking cross. That intervention was very necessary. Adam. Forward it goes. Side especially adventurous early on. Newcastle suffered a frustrating loss last time, from which the boss is hoping for a reaction. Jesse Rodriguez goes up and over. It's being played forward. Zuma positions himself well and cuts it out. Let's put a stop to that. Cut out in the nick of time. Christian Atsu needed to come up with a better ball. Christian Atsu encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Crystal Palace fans എല്ലാം കണ്ടതിനെ തുപ്പോടാ എങ്ങനെ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. Kennedy. Hesse. Choupo-Moting. It's Choupo-Moting! And he's there to make a great save. Well, as Tesco, Peter, the keeper, has just received an A+ grade. What the fuck was that pass? Choupo-Moting. Header അടിക്കുന്നെങ്കിൽ pass just touch ചെയ്തിട്ട് കാലിട്ട് pass കൊടുത്ത്. Berahino! It's missed another one. They're just lacking a cutting edge, Peter, and while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. അയ്യോ എന്തിരാവുണ്ടോ എവിടാണ് നീ കൊടുക്കുന്നത്? Needs to get it forward quickly. He's lifting it over. It's out for a goal kick. എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു? ആ കൊള്ളാം, സൂപ്പർ. ക്യാപ്റ്റൻ വിചാരിക്കുന്ന അവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കൂല. നീ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്ന? And Hesse! Good stop. That wasn't easy. Well, you can't ask for much more than that. A difficult moment he simply had to deal with. കാര്യം now the pass. Just couldn't turn it in.
Stoke can defend those situations better by stopping the crosser at source. Jonjo Shelvey plays it forward. Atsu. Trust the field it goes. It's out on the left now. Well, he's been bundled over. That is a foul. And Johnson gets it back. And it's hoisted clear. And the finish! Oof. That's off target. Well, I can understand why his thinking was that way inclined. Just brushed off the ball there. Looks like a good ball through. Wonderful quick feet. Christian Atsu. Is it in? അത് പോയി. Breaks on here. Adam. Looks to slip it through. Choupo-Moting! Decent strike, kept it fizzing low. Choupo-Moting just couldn't steer it on target. Everything else was up there. Aimed low and direct. Now it's Hesse, and the weighted pass. Timely intervention. കൊടുക്കാളോ തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല. Forward it goes. Oh, good interception. And it's Yedlin. Steered out wide. Can he deliver? കുഴപ്പമില്ല, നല്ല He attack brings the തന്നു. first half to a close. Though both sides have drawn blanks, they have toiled at times, but it's not been a bad game by any means. Some first half thoughts? Newcastle can add a little more variation to their attack. They've developed a right-sided bias with much of the same service into the box. So they head in no further forward. The score here still 0-0. And the game has already resumed here. No score in the first half. Who's ready to go for it now? It's a clever pass. Surely a shot. Berahino spreads it towards the left. He's had a shot. And back of the net. The second half sparked straight into life. Well, that always looked the likely outcome. Peter, that was just a defensive act of generosity that was always going to have a painful ending. Stoke hit themselves into the lead. Well, whatever the manager said in that dressing room at half-time, it's worked a treat. That's not going to go down too well with his teammates. Stoke have come to the defence of their manager after he came in for some stick regarding some of his decision-making. I think tactically he didn't make a good job of things for starters, and then compounded matters in trying to correct it. I only hope he sticks skin. Needs to get it forward quickly. It's Christian Atsu. Christian Atsu, he's onside. Christian Atsu. Danger averted for now. And it's been taken straight back. Someone looks like he's in need of protection here. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that... Great lead! Choupo-Moting. Martins Indy. Fifth of an hour into the second half. Frederick, what are you thinking? Yeah, time's running out for the host to get something out of this. You can sense the frustration and impatience. Yedlin. Now the pass. Berahino
Plays it wide. He's got away. Choupo-Moting. It's Choupo-Moting! He's done very well to get to that. Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class wage. ഒന്നും പറയില്ല ഭായി. അറ്റാക്കിനും പോണില്ല. He's had a shot! And he comes up trumps again. Newcastle may be thinking about substitutions now. They still have 2 available. That's what has to be done now. No question about it. Loeb is just about the sum of it, isn't it, Jim? Spot on, Peter. Great strength, too strong for his opponent. Hoists it high, right through the middle. He acknowledges that he should have come up with something better there. Jesse Rodriguez clearly is miffed, having made the run and not get picked out. സപ്പോർട്ടിന് ഒരു തെണ്ടിയും വരുന്നില്ല, ഒരു തെണ്ടിയും വരുന്നില്ല എന്റെ സപ്പോർട്ടിന്. Hesse, Glenn Johnson. He's left his man. മൈരനും വരുന്നില്ല. പോടാ അങ്ങോട്ട്. It's a corner kick. Stoke making another change here. Adam knocks it away. Martins Indy sliding in. Newcastle are actually displaying tremendous fighting spirit. There's a real belief that they can still have a say. Passes it through. Oh, it's Shelvey. Newcastle are definitely not going down without a scrap. Their attitude just can't be faulted. Out towards the flank. Peter, they have to fight the onset of desperation and keep enough cool heads to still deliver. Stoke have plenty in the middle. They've planned to defend the aerial route and will do so with numbers. Out to the flank. That's it! Tremendous from Slimani! Well, you know, thinking about that, I think they perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front. They really commit forward in numbers too. It was all very well drilled. Newcastle grab the equaliser and we're all square. Newcastle surely know by now that they've put so much work into producing the equaliser that they'll battle on for a winner. You know, it's all one-way traffic for them now, and they simply have to capitalise on it. Out to the left it goes. Lovely bit of skill. Up to meet it! Just needed a better contact. I have to commend the wing play, but I have to condemn the defending. They've got to stop the cross. It's Hesse, Juve. Aim low and direct. Stoke showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. Going through. Oh, great run, magical! Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. There is the final whistle. Well, nobody is totally satisfied, but it was a more than decent game, a super watch, and it ends in a draw. You look back on the game then, Jim.
Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. Well, thanks for your company, Jim, and a very good day to you. റൈറ്റ് ബാക്ക് അണ്ണ എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊള്ളാം. ഡ്രോ എങ്കിലും പിടിച്ച് അവസാനം എത്ര കളി തോറ്റ് 4 കളിയിൽ ഒരു ഡ്രോ പിടിച്ച് 1 പോയിന്റ്. നമുക്ക് അവര് കൊണ്ടാണ് അവസാനം ബിലോ സെക്കൻഡ് കിടക്കുന്നതാ 2 മാച്ചില്. ഓണർ ഇറക്കി വിടോടെ എന്നാ വായിടാൻ പറയൂടെ. ഇവന്മാരെന്ത് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന ആരും വന്നില്ല. സൂപ്പർ ടോട്ടനാമായിട്ട് ഇതിലുള്ള ടോട്ടനാമിന്റെ ഫൈനലിൽ കയറി ടോട്ടനാമാണ്, അല്ലാതെ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നവന്മാരൊന്നും അല്ല. ആയിരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങേര് പകുതിയിൽ വെച്ച് അടിക്കാം. ടോപ്പ് ഡിവിഷൻ പറയുന്ന കേട്ടോ. തന്നത് 22 മില്യൺ കൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഇയാള് പറയുന്നത്. ഇയാള് 22 മില്യൺ എനിക്ക് തന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൽ എന്തിനുണ്ടാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ 75 റേറ്റഡ് ബിലോ അല്ലെങ്കിൽ 75 റേറ്റഡ് പ്ലേയേഴ്സിനെ എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. 22 മില്യൺ പകുതി മുക്കാലും വരാം. ലോണിൽ അയച്ചപ്പോ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി. അത് വെച്ച് ഒരു പ്ലെയറിനെ വാങ്ങുന്ന സാലറി ബഡ്ജറ്റ് 5 മില്യൺ. ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ കുറ്റം പറയാൻ ഒരുപാട് കുറ്റമൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്കൗട്ടിങ് പോരാറങ്ങി. സ്കൗട്ടിങ് ടോട്ടനാമായിട്ട് എങ്ങനെ ജയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്കൗട്ടിങ് പറയാം. അവന്മാരെന്നെ പ്ലക്കി വിടോടാ നാണം കെട്ട പെണ്ണുകള്. ആ ക്യാപ്റ്റൻ ആരിക്കെയിൻ, ലൂക്കസ് മോറ, എറിക്സൺ, സൂപ്പർ ഡെമ്പലെ, ലോറൻസടാ ഗോളി. ഞാൻ എന്തിനു ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നീ കളിക്കൂ. അണ്ണൻ എത്ര സ്പീഡുണ്ട്? ഈ അണ്ണനെ ഞാൻ ഒട്ട് ഇറക്കൂല. സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡറും പോയല്ലോ, ഇനി എന്തിനു ചെയ്യും? സെൻട്രൽ മിഡ് ഇല്ലടാ, തോലഞ്ഞല്ലോ. ഒരു തെണ്ടിക്കുമില്ല. ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അത് വർക്കായ വർക്കായി. 3, 4, 5, 6, 7. ഒരു പ്ലക്കി വീട് തന്നെ നോക്കിയോ. 3, 4, 5, 6, 7. ഓണം സ്റ്റേ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ടേബിൾ നിൽക്കണമെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നു എനിക്ക്. ഞാൻ നന്നായി തന്നെ കളിക്കുന്ന. ഇതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒന്നും ശരിയല്ല. ഇത് കോർണർ എന്ത് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് എടുക്കുന്നത് ഗൊമ്മാലേ. എല്ലാ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിനെ കൊണ്ട് കൊടുത്താ പിന്നെ ഡിഫൻസ് ആര് പോയി നിക്കുവെന്നാണ് പറയുന്ന. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കൗണ്ടർ കളിച്ചാലാ? കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഷോർട്ട് പാസ് നോക്കാം എന്താവുന്നു. ടോട്ടനാം എന്നെ പണി വിടൂടാ. അവന്മാരെന്നെ പണി വിടൂടാ. ലിവർപൂളായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ 3 ഗോളിൽ നിന്ന്. അവന്മാർക്ക് ആരിക്കേനുണ്ട്. പകുതിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. റോക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗോൾ കയറിക്കോളും. യാഷ് ടോക്സിൽ കിടന്ന് പ്ലക്കോല, അതേ കണക്ക് എന്നെ കിടന്ന് അവന്മാര് പ്ലക്കി വിടൂടാ പന്നികള്. So hello and a warm welcome to all of you worldwide. We're just waiting for the central characters to make their appearance and then we will be underway. And our live game is Tottenham against Newcastle. Peter Drury, and this is Jim Beglin. Delight to have him on board. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. The action has already started. Jim, who do you pick out as the telling individual today? I would think Son Heung-min, the South Korean. He can play anywhere in attack, but ideally his most success seems to come from wide and his incisive inward bursts. He may not yet be regarded as a great goal scorer, but he has real ambition to get there.
Okay, interesting. തിരുമ്പി വന്നിട്ട് പാപ്പ ബുലായ താ ഉസിലിയെ ഉസ്കെ ബാദ് ജായ മേ Dembele. ഇതെവിടെ അയ്യോ ഹെഡ്ഫോൺ വെക്കട്ടു എവിടെ വയർ എവിടെ എന്റെ പാന്റ് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് Ericsson. പണ്ണി വിടോടവന്മാര് Heung-min. A long pass out wide. Danny Rose looking to get on the end of this. Control. What the? Son Heung-min trying to play it through. Oh, can he score? Marvelous goal! A goalie well, if that was their intention pre-match, let me tell you, it's worked out very nicely. I think for the skipper to chip in with a goal too is a bonus.
but this game has already taken on a real attacking edge, and long may that continue. Oh, high quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Tottenham have an early lead, good start. Aurier does well there, alert. Speed ഉണ്ട് ഉമ്മാരൊക്കെ പ്ലക്കി വിടും. ഈ കളി ജയിച്ച എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും in future. And it's Rose. Counter attack അല്ലേ, counter attack ആയപ്പോ ഓടുന്നു. This could fall anywhere. എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. It's on the back foot. Forward it goes. ഫുള്ള് മാർക്കിംഗ് എടാ. കെയിനെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തില്ല. Ericsson. It's got through. Breaks on here. Slimani was steaming forward. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Now it's Kane. Son Heung-min with the ball through. Oh, he's in! Kane drills one in. Can he finish? Corner. Corner goal kick. Well, that's confidence for you. Distance doesn't even bother him. Premier League എന്തിനാന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അത് ന്യൂക്കാസൽ ആയിട്ട്. Yedlin. Gale. And it's Kane. Lucas Moura. Steered out wide. Aurier. Lucas Moura. Plenty waiting in the middle. Lucas Moura. Towering header. Son Heung-min played it again. Now the breakaway. So what now? Slimani. That's found its target. Kennedy looking to get on the end of this. Corner. Waving on now. What can they conjure from here? Going through. It's just gone. That's a foul. Son Heung-min. Wanyama. Oh, he's had a shot. In it goes. I can't do anything. A two-goal cushion, and it's looking safe. The first touch was absolutely heavenly, and because of it, the finish was a mere formality. Tottenham take a two-goal lead, and things should be comfortable from here on in. Well, at 1-0, this contest was still nicely poised, but now that it's gone to 2, mindsets are affected a lot more. Winning belief one way, and that losing feeling the other. Deftly done. Rose, and he's onside. Plays it in. Massive leap! Kennedy. It's a good run down the left-hand side. Kennedy tries a through ball. Kennedy. Oh, sweet feet from him there. Stuck out a leg for a good challenge. Son Heung-min. Ericsson. Wanyama. Lucas Moura. And it's Kane. Kane plays it out to the wing. Son Heung-min clips one through. Throw in.
ആ ഗോളി പന്നി കാരണമാണ് ഒരു ഗോളി കയറിയ പന്നി വേട്ടാവളി മര്യാദക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉടഞ്ഞ പന്ന്. A little short of forward momentum, lacking thrust. Yedlin. Will be a throw-in. Slimani. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ, അവന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കളിച്ച. Lucas Moura. Belly hurtles into the tackle. Forward. How does he try from here? He's had a look and he's blown his whistle for half-time. Reflections on the first half? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? And we are already promptly back underway. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Levelling the score is easier said than done, but... Has a pop! Yeah. Aimed low and direct. കിട്ടൂല, ഡെമ്പലയാണ്. Slimani. He's left his man. In towards the middle. Loris is there to take. Now the pass. Can he put it away? Sticks it away. The second half sparked straight into life. And as soon as they made that error in midfield, they didn't have time to react before the ball hit the net. Very much a lesson learned. This is threatening to become a really good game. Scoring early in this half just takes the pressure off now and allows them a chance to be a bit more patient in trying to level things up. He's making good. He's gone for it. Pidi. In for the pieces. Goalie. Tremendous from Son Heung-min. He was really quick to react to the initial save, and he has his reward. Oh, Peter, you can't teach that. You either have it or you don't. His anticipation is on another level to everyone else's. Superb. Up he gets! Shit. He's done very well to get to that. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. Eriksson plays it forward. He's got away. Tries to cross. Going for goal! An open invitation, he was always going to shoot. Yes, and teamwork was key to that. A beautiful piece of engineering to set him free in the box. Tottenham grab a 3-goal lead. It's just too easy. Kennedy tries to get it forward quickly. This defence is wary about opposition pace. And he has been fouled there. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. Great tackle, he had to get that right. Lucas Moura. Rose. Newcastle haven't made a substitution yet. Son Heung-min. Eriksson. Chance illada umara aduthu looks to slip it through. Kane. Son Heung-min. Time to deliver. Going through. Hits one. Kane shot a goal. They did it. Ball they are pulling still further away. He was urged to shoot, and he duly delivered.
It's almost criminal to see a defence fail to identify someone who thrives when it comes to shooting stats. They knew, and yet they didn't heed, and they paid the price and deserved to. Tottenham totally rampant here. And it's Kane. Lucas Moura. That'll be a throw. 5-1 എന്തിരിട്ട് കളിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് 5-1. Christian Atsu is now the subject of some adhesive marking. Yeah, and they finally reacted, but they could have been more switched on before he scored. Jonjo Shelvey was among the starting 11 last time out. Kennedy. Son Heung-min proving dependable as ever. The office for him. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. Danny Rose put into the middle. Jonjo Shelvey plays it forward. Played out to the right. Gets wrestled off the ball. And it's Kane. Shoulder push. Aurier. When the body weight on the Kuchipaya is Tali. Kane. Kane. It's Kane! Oh, there was plenty on that. Kane just had too many bodies around him. He would have done remarkably well to score from there. It so nearly came off for him. Well, Peter, I think it's fairly obvious. He's one of the biggest influences out there. They'll have it! Lucas Moura just making a foray down the right. Chip through. Goal kick. No, I stand corrected. It's a corner. Defense in control illa. Manna. Tottenham with another chance from a corner. Tottenham can't seem to retain possession. Christian Atsu absolutely focused then on the defensive side of his game. I think it's great to see that kind of application and desire from a forward who wants to help out his defence. I think, you know, any good team, really, your striker should be the first line of that defence, and he's delivering. Son Heung-min. And it's Kane. And he's away. Kane! Oh, almost a sixth. Oh, he really wanted that. Yeah, he's been at the centre of a lot of things, hasn't he? Mostly good, I should add. So that's it. It is all over. Well, that is not the outcome they were after. A truly disappointing defeat. സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചീത്ത കളിക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ കളിക്കുന്നോ സ്റ്റോക്കാ ഇപ്പൊ എത്ര സാധനം ബിലോ ദ ടോപ്പിലായി FA കപ്പ് ഗോളി മാത്രം ഗോളിയൊന്നും കൊള്ളൂല സാധാരണായിട്ടെങ്കിലും ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്
Oh fuck. അയ്യോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം കളിയൊന്നും കണ്ടില്ലേ? എന്റെ സംസാരം അയ്യേ അയ്യോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ എന്റെ ഡേ ടോട്ടലായിട്ട് തോറ്റ് 5-1 ഞാൻ തോറ്റ്. അയ്യോ ആ ഗോളിയില്ല. സൂപ്പർ. ഇതോടെ കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോണു. നാല് 5 6 7. അയ്യോ കൗണ്ടർ സാധാരണ കളിച്ചു നോക്കാം. ഇത്ര നേരം സ്ക്രീൻ കണ്ടുകൂടെയായിരുന്നല്ലേ? Well, any and every game played here is pretty special. The Kop is unique for its atmosphere, an atmosphere enhanced by this splendid new main stand. A warm welcome to you from Anfield. And here we have Newcastle against Southampton. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. And already we're underway here. So what's he planning here? That intervention was very necessary. Played out to the right. Time to deliver. ഗോൾ കിക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ കളഞ്ഞു. ഇത്ര നേരത്തെ എന്റെ കളി കണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലേ? അത് നെറ്റിട്ട് പോയപ്പോ അത് ഇതായിപ്പോയി. അയ്യോ ഇത് കളിക്കുമ്പോ നല്ല ദേഷ്യം. Suarez. Lamina. Tadic. Looks to slip it through. Bertrand is charging up on the overlap. Romeu. Gale. It's Diame. Jonjo Shelvey. Ward-Prowse. Cedric Suarez. And the weighted pass. Now it's Austin. Forward it goes. Gets it back. He is not one readily to admit defeat. Don't be surprised if he tries that again. FA കമ്പനിയിൽ പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് ഇറക്കി വിടും. Tadic tries a through ball. Gale. Su. Oh, good interception.
It's Christian Atsu. Heave to the back. Heads it! Not the best of headers. Corner ball. Corner-അല്ലേ? എന്തിനോട് ഇത്ര പവറോടെ ഹെഡർ അടിച്ച്? Into the area. മറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു കേട്ടാ. അത് സ്പീഡില്ലേ? Ward-Prowse. Still goalless at the moment. Austin. Ward-Prowse. Passes it through. Up to meet it! It's in! Are certainly a team that knows how to play their football as stylishly as you'll see. Tiki-taka at its very best, and they back it up with goals. Southampton take the lead, landing the first significant blow in what is certainly a significant contest. Plays it out to the wing. Bertrand. Ball, who's going to get there? It's being played forward. Romeo, great challenge. Tadic, he's got away. It's Christian Atsu. Tadic. Needless to say, he was expecting a better ball than that. Stuck out a leg for a good challenge. Tiame. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. He's making good use of his strength there. He's gone for it! Some excellent tackling here, and that one a perfect example. The fuck was that pass, bro? Cedric Suarez does well to read it and intercepts. Austin. Now the pass. Bertrand. Christian Atsu. Upfield. He's made sure that won't get through. Battles to win it back. Tadic. And it's Austin. Lamina. Bertrand with the ball through. Aimed low and direct. Now surely! Austin needs to get it forward quickly. Whistle goes for half-time. There we are, off they go for half-time. The breakthrough did indeed come in the first half, but there has only been that one goal. It is very, very tight. Not the most convincing of displays. They could certainly do much better than this. They'll want to keep things simple, build up their confidence, and not rush into mistakes. The action has already resumed here. I think they've got to go out at the start of this second half now and set a tone that smacks of intent and determination. Should they manage it, I think they can find a way back. Kennedy. It's Tiame. He's got options in the box if he gets his head up. Tiame really struggling to influence the game.
He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. And it's Ward-Prowse. Cedric Suarez. It's wrestled off the ball. Oh, കൊടുത്തു അങ്ങോട്ട്. Chance, can he score? Fantastic from Austin! A two-goal cushion, and it's looking safe! The first touch was absolutely heavenly, and because of it, the finish was a mere formality. Southampton, and a header! He couldn't get the direction he needed. Southampton can defend those situations better by stopping the crosser at source. Tries to get it forward quickly. Bertrand. Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. Won't get the better of his opposite number. Aimed long and direct. Jonjo Shelvey. One way of trying to make things happen. There's a few who could follow that example. Great strength, too strong for his opponent. Looks like a good ball through. ഇവനല്ലേ സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ Newcastle still have 2 substitutions up their sleeve. Ward-Prowse splits it wide. Gets up to head it! They are rampant! And they are pulling clear here! What a super header, dispatched beautifully. Well, look, it's often the timing of the jump that dictates what you can do with any header, and if you get it slightly wrong, then you'll struggle. But that was beautifully met, it really was. Southampton take a 3-goal lead, and they are romping out of sight. Chance to break. Early ball. Can he put it? Nothing, but it's a warning of further threat on the break. ഇത്രയും അടിപൊളി ഞാൻ ബോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ബട്ടൺ അമിക്കിയത്, എന്നിട്ട് കാണിച്ചാണ്ടാ. Rushed off the ball there. ഞാൻ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത തെണ്ടിയാണ് കേട്ടാ വൈ. Assistant referee has his flag raised for offside. Yeah, he was off. Ever so slightly, but he was off. Yeah, their position is a dominant one now, Peter, so introducing one of the youngsters for some added experience is bang on. Out to the left it goes. Loose. Southampton cannot keep hold of the ball. And it's Romeu. കളിക്കുന്നുണ്ട് റിയൽ മഡ്രിഡ് went with his head but couldn't steer it in. Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to. It so nearly came off for him. Yeah, he's been at the centre of a lot of things, hasn't he? Mostly good, I should add. Tadic looks to dink one in. Is it in? Kennedy. കണ്ടാ തോന്നുന്നു റിയലും ഇതൊക്കെ കളിക്കുന്നതാണെന്ന്. Southampton have just about everyone back and central. Yeah, clearly they're trying to show strength to what the opposition have seen as a weakness. It's a safety first approach. Deep cross. Tadic boots it to safety. It's Diame.
Hit into them. In he flies! Oh, taken with style! And they are right back within touch! Spectacular header. He really flung himself at that. You know, it takes a lot of courage to do that, to throw yourself at the ball knowing you can catch a boot in the head. Well done, something. Newcastle give themselves a fighting chance. Back in with a shout. They've got it back as soon as they gave it away. Austin. Cedric Suarez tries a through ball. Must score. Forward it goes. It's Gosling. Austin! And he should have done better, and he knows it. Yeah, that's a decent try when you consider the range. Oh, he really wanted that. Yeah, and you can hear how the crowd are reacting to this too. Austin. Aimed low and direct. Yoshida. Lamina. Austin. Plays it into the channel. Bertrand has it in a wide position. So what next? Looks to clip it forward. Needs to get it forward quickly. That's it. They are out. Newcastle are out in round 2. Genuine hopes of decent progress are shattered. It is the end of the... Super United ആയിട്ട് അല്ലേ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരേ ഒരു മിനിറ്റ്. സോറി.
Vale, 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 vale. ¿Eh? ഇത്ര ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റക്കായി പോണേ. എത്ര മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ കണ്ട്? 53 വരെ കണ്ട്. ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ആകുമ്പോ ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്ത് ഇതിരന്ന് പറയേ. കളി തോറ്റിരിക്കുന്നു സ്റ്റോക്ക് സിറ്റി ആയിട്ട്. എന്ത് നേരം ഗെയിം പ്ലേ പോണ ഗെയിം പ്ലേ ആവാറുന്നു. സുലൈമാനി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. സുലൈമാനിയാണ്. ഫ്രാം ഡ്രോപ്പ് ആയി പോണ്ടേ. ഫ്രാം എടായി 3 4 5 6 7. ഈ കളിയെങ്കിലും ജയിച്ചാ മതി. ഏതോ കളി വരുന്നല്ലോ, ലോഡിങ് ആണല്ലോ. അത് എപ്പോഴാ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ആയി പോണു. I think we're just about ready to get going here. A warm welcome to you wherever you are in the world. The teams then, Manchester against Newcastle. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. The action has already started. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Not the easiest, but I'm going to keep more of an eye on Romelu Lukaku here. He may not look the most polished centre forward, but he has a physical presence about him. He's good on the turn for a big man, and he loves to work the ball onto that very powerful left foot. He's the one who carries the hopes of his team. Ball's out on the left now. Slimani plays it wide. Slimani. Now he's wondering who wants it. Oh, sweet feet. Played in by... Meets it first time! That is wayward. Oh, look, I don't want to sound too dismissive, but from here, that looks the harder thing to do. Sometimes that's exactly the requirement to give you the early edge. Now, for more. Lukaku gets it back, gets the chance to cross, and he's cut it out. Slimani. Well played, he saw that coming. Matic goes looking. Alexis Sanchez. Ball, who's going to get that? Chance to cross here. Well read, he sorted that out. Is it in? Top save! That shot was travelling. To meet it! And the follow-up! The keeper's done ever so well. Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class wage.
He's had a go! The first touch was absolutely heavenly, and because of it, the finish was a mere formality. Manchester have an early lead. Good start. It's Lukaku. Tries a through ball. Herrera! He scores! All too easy. They are in danger of disappearing out of sight. Manchester are really pouncing on any stray passes in midfield. We're talking seconds from interception to the back of the net. It's counter-attacking heaven. Manchester get themselves a 2-goal cushion. Well, at 1-0... It's Lukaku! Oh, he's missed it. Well, it was hit with great power, Peter, but sadly, not great precision. Good work on the right flank. Now, what's next? Christian Atsu. And it's Yedlin. Now the pass. Oh, it's die-hard defence and the willingness to put his body on the line. Very impressive. Quadrado gets it wide. Forward it goes. Smalling comes sliding in. It's been intercepted, and that will come to nothing. Yedlin. Lukaku proving dependable as ever. Another terrific day at the office for him. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. Tries to get it forward quickly. Gorgeous control there. Quadrado. Valencia. He's got away. Good run down the left. What can they make of it? Can he score? He's got away with one there. Lukaku doesn't get the pass he's looking for. Slimani. Ball needed to be better there. It's a wasted chance. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Looks like a good ball through. Now the ball's come loose and the chase is on. Goes for goal! Defense got the better of him this time, but I'm sure he'll go again. Slimani takes control of it and he's on the move. Played out to the wing. It's Kennedy. Kennedy passes it through. He just whacks it away. Tips it into the area. Has crossed the line, and it's a throw. Cut out in the nick of time. Pogba, aimed long and direct. And the Herrera. The referee brings the first half to a close. Reflections on the first half? Look, Peter, this isn't good. Their body language is not encouraging, and the manager must have a major verbal impact, or else. Already up and running for the second half.
Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Levelling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Foul and a free kick in a very dangerous area. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. And the Herrera. Keeper goes long. And the Herrera. Alexis Sanchez. Over to the left. Looks to slip it through. Richie. Lukaku. The ball through. Ah, he's given it away. And it's Matic. Great ball, and now the shot. Kennedy is being picked on here. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. And the Herrera. Lukaku, he's got away. It's a very good battle there, terrific to watch. It's Slimani. Yedlin. He's left his man. Oh, well defended. That had to be done. Well, we don't need to guess that they expect plenty of... The whistle has gone for a reckless challenge there. Lukaku really got caught in a trap there, and he just couldn't get out. Very well to intervene. Cuadrado. Now it's Lukaku. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Well positioned to make that interception. Questions were asked. He's given the answers. Christian Atsu. On the right now. What's on? He's made certain that won't get through. Christian Atsu. No, that's not the ball he wanted. Pogba is fouled. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Yeah, and he's just entered the last chance saloon. One wrong move now, and he's in trouble. Towards the flank. Cuadrado. Valencia plays it into the channel. Lukaku. Shot a goal! Yedlin. Matic, great challenge. Lukaku, trading full. Lukaku! He's done very well to get to that. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. Massively! They are rampant! And they are pulling clear here. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Well, as contact goes, that was tremendous, and it helped him to direct it exactly where he wanted into that net. I think when it comes to the aerial department, this fella is definitely no slouch. 3 without reply. This is becoming a stroll. It's come loose. A chance to play it in.
ബൈസൈക്കിൾ അടിക്കുന്നത് ആ നോർമൽ ഹെഡർ എടുത്ത് എന്ത് കുഴപ്പൂടെ? Newcastle have been made to look നോർമൽ one-dimensional. ഹെഡർ Lots of penalty തല box ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് activity, but അടിക്കുന്നത്. rarely ഇല്ല any എനിക്ക് quality. ബൈസൈക്കിൾ അടിക്കണം. അവൻ വന്ന് റൊണാൾഡോ ആഹാ It's നോക്കുന്നതാണ്. Lukaku. Battles to win it back. എല്ലാം Yeah, that's സ്കില്ലിട്ട് top defending and കളിക്കുന്നത്. preventing him turning, which can open up many possibilities. Well won, that's good play. That's sprayed out wide. Now it's Sanchez. Alexis Sanchez. Lings in. Gets up to head it! Late towards the front then. എങ്ങനെയാന്ന് ന്യൂക്കാസിൽ ഫസ്റ്റ് ലെഗ് വന്നത്? Almost nothing left on the clock here. 3 from 3 coming into today. Soon to be 4 wins from 4. It is a terrific run. Shaw positions himself well and cuts it out. Newcastle. And that could be trouble. Has a Goal. pop! എങ്ങനെ It's a goal! Well, that always looked the likely outcome. Well, to his Really? credit, he managed to ghost into space to finish things off, but the failure to spot him was ghastly defence. Newcastle give themselves a fighting chance. Back in with a shout. ഒരു മിനിറ്റ് പോരാ.
56ാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് സ്കോർ ചെയ്തത്. നോക്കട്ടെ. അപ്പോ താഴെ പോയിട്ടു. Pogba, Phil Jones, Alexis Sanchez. മിസ്റ്റേക്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സ്കോർ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ചാൻസസിൽ Lukaku, Matic, Shaw, plays it long. Lukaku, 2 മിനിറ്റ് തന്നാ തന്ന്. 1 മിനിറ്റ്. Christian Atsu, and it's Yedlin. And that is it. The referee has seen it up. Well, that is not the outcome they were after. A truly disappointing defeat. ഇറക്കി വിടാൻ മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഒരു 2 പോയിന്റ് എടുത്തു. തളപതീരേ വന്നു. പിതുക്കാന്ന് തോന്നുന്നു കൺട്രോളർ. ഞാൻ പോണു ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സ്ട്രീം കണ്ടവരെല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. പൊയ്ക്കോ, ഞാൻ പോണ്.